Hello tout le monde, c'est Barton, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder des interviews de psychopathes, de tueurs en série, donc c'est parti. Attention, si vous êtes sensible à ce genre d'histoire, au cannibalisme et tout ça, ne regardez pas la vidéo, cliquez plutôt sur une autre vidéo. Voilà, il y a une fiche qui s'affiche juste là. Et pour les plus courageux d'entre nous, nous allons regarder des témoignages de psychopathes. Donc nous avons trois personnages, trois tueurs en série. Donc nous avons Otis Toole, Ed Camper, qui est très connu. Nous avons aussi Gérard Schaffer. Donc c'est parti, donc nous allons commencer avec Otis Toole qui est interviewé par Stéphane Bourgoin. Stéphane Bourgoin, c'est un journaliste français qui a été connu pour interroger des psychopathes et tout ça. Here's Johnny. Je rappelle, ceux qui sont sensibles à ce genre d'histoire et à tout ça, quittez la vidéo. Et donc, sans plus tarder, on commence avec Otis Toole. Okay, I'm a friend of Sandra, as I told you, C'est un bout des... and d'interview. she says I should tell you a special message, that I am your friend and I want you to be happy. Do you understand the message? Yeah, I understand. And Sandra actually sent me, while I was in France, your recipe for the barbecue sauce. Oh. And I must tell you that I tried it. Was it any good? Yeah, it was very good. Although I didn't try it on the same kind of meat that you did. Ok, donc si je comprends bien, là, Stéphane Bourgoin, je crois que c'est lui qui parle, ouais, c'est lui. On reconnaît bien l'accent français quand il parle en anglais. Et, et il dit qu'il a goûté une sauce barbecue que Otis Toole lui avait fait avec la même viande parce que Otis Toole, c'est un cannibale. Voilà, c'est une personne qui mange de la chair humaine. Et donc il a fait une sauce barbecue pour accompagner ses plats. Pour lui, la sauce barbecue, la mayonnaise, les ketchup, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il fasse une sauce à part pour la viande. Et donc il dit qu'il a été bonne. Voilà. It's good on any kind of meat. Yeah, Wow. any kind, yes. I hear that you want to do a book of your recipes, of your cannibal recipes. Oh yeah. Uh, Yeah, cause somebody overseas, over there in Australia, they want $1,000 in a cooking contest. Déjà, mec, regarde déjà sa gueule là. Ça se voit que c'est pas un type normal. Regarde le petit sourire là en mode de cannibale. C'est intéressant. Moi j'aime bien ce genre de personnes. Enfin, je suis pas un psychopathe, mais je trouve ça intéressant les gens qui. On continue. Je vais pas m'enfoncer. I got an article out of the paper. Just wrote a book on it, and Saunders started writing a book on me, but they said the book is too much in my favor, so they turned the book down. So I reckon she might end up selling it to Dr. Norris, so she might end up selling it or something. Or she might rewrite it again. I don't know what she's going to do. But as far as I'm concerned, she can go and write the book any kind of way she wants to write it. Because whatever you put in the book anyhow, people's going to believe what they want to believe anyhow, regardless if it's true or it isn't true. So it don't matter either way, you know. He's just stuck, so he just will face it. He just will kiss his ass goodbye and give his soul to God, or kiss the devil one. He's going to have to get his mind right, which way he wants to go. and what kind of guy was Henry when you met him? And what kind of guy was Henry when you met him? He was quiet. I understand. Donc Henri, je pense que c'était son pote. But you could never tell when he was up to something, you know. He was always quiet, you know. I even tried to running off before, you know. And, my parents say, no, you can't run him off. We want him to stay around, so I tried to run him off, so I couldn't run him off nowhere, you know. I really like fires. I like 3 stories high, little bitty fires. They don't turn me on that much, you know. Big old fires turn me on, you know. Sometimes I can dream and I say, oh shit. I said, I wish I could see a fire about 4 or 5 stories high over the top of these buildings where I was shooting over the buildings. Donc le mec, il est psychopathe, cannibale et pyromane. Oh putain, il est génial. And I could be up there just getting off. I can really get off there. But you can't do none of that around here, you know.
not unless you build a little bitty fire, you know. I ain't built no fire since I've been here. Over top of the buildings, you know. Really gets me off there. I like to do that in here, but ain't nothing to burn, you know. You see what it is. Nothing but concrete, you know. No wood, no nothing. All back there ain't nothing to burn, you know. Nothing but a mattress. It goes out no time, imagine. Ah ouais, donc on voit qu'il est vraiment expert, qui dit que la prison où il est, bien sûr il est en prison, il dit qu'il peut rien brûler, même les matelas, mais les matelas ça prend pas longtemps à brûler, ça s'éteint très vite. On voit vraiment que c'est un connaisseur et tout. Most of everything they got in here is fire resistant. It won't burn, you know. Not unless you get a whole pile of newspaper and power it up. There have been some people do that here, you know. And I stick my head out the window and watch all the planes jumping outside the window, you know. I've seen people do it since I've been here, and I just be getting off. I really be getting off. It's too much. And then he killed her and then had sex with her after she was dead. And then he seen this damn goat and he wanted to fuck this damn goat. Quoi? Oula. I said, you something else. I said, you want to have sex with a goat. He had on a pair of boots. He took that billy goat's legs and put in his boots, and that billy goat just a bucket. And he just carrying on with that goat. While he was having sex, that goat just a bucket boots. I said, I ain't never seen nothing like this in my life. Here you are having sex with a goat now. You got her legs in your boots, and she can't get away, and she's just a bucket, and he's bucking with her at the same time, rocking back and forth, having sex with that goat. Mec, il raconte que son pote il était en train de baiser avec une chèvre. I ain't never seen a man so disgusted. It was too much. I don't know how I ever got tied up with that man. How would you kill the people? Donc là, le journaliste il lui demande comment est-ce que vous tuez les gens. Donc quand il dit vous, je crois que je sais pas s'il parle spécialement à Otis ou s'il parle aussi de Otis et son pote, je crois que c'est Henry. Donc on va le savoir. Most any kind of way. Ok. Not no one certain way, just most any kind of way. He was disgusting. I didn't know if it's going or coming out at the time. He would, whoever cut, the new member cut the person's throat would fuck the person. And then let the animal fuck her too. And then they would fuck the animal too. And then they would kill the animal too afterwards. And they would have a big feast. They would cook the person and cook the animal. And they would have a big feast. That was when you... Ouais, c'est le bordel, frère. Oh, mec, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable, c'est horrible, mais c'est incroyable de se dire que ça a vraiment existé, que c'est vrai. Parce qu'on a souvent l'habitude de voir des psychopathes ou des gens bizarres dans les films ou dans les creepypasta où on sait que c'est du faux, que c'est juste pour faire c'est pour faire détendre les gens, enfin pour les faire rêver et tout ça. Mais là, de se dire que ça a vraiment existé, que genre il a vraiment tué les gens, qu'il baisait vraiment avec des gens, avec des animaux, ensuite après avoir fini de les baiser, il les mangeait et tout ça. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Non, je suis pas un psychopathe, enfin, peut-être. C'est assez intéressant, c'est pour ça que j'ai aussi voulu faire cette vidéo, parce que je sais qu'à une époque, j'étais vraiment beaucoup intéressé par les psychopathes, les tueurs en série, et oui, je sais pas pourquoi, j'étais intéressé, genre je regardais des reportages. D'ailleurs, je crois que j'avais vu ça, mais c'était il y a quelques années. Maintenant que j'ai grandi, que j'ai plus conscience sur les choses, parce que maintenant, il disent des choses que quand j'étais plus jeune, je pouvais pas comprendre, mais maintenant, comme je suis plus grand, je peux comprendre plus des choses. Comme par exemple secte satanique, là, comme on voit sur l'écran, je pouvais pas le comprendre quand j'étais petit, mais maintenant que j'ai grandi, que j'ai appris plus de choses, je peux comprendre. Et donc voilà, bon, on va continuer. Ouais, enfin, après, ça m'étonne pas qu'il a été dans une secte satanique, parce que je sais qu'il y a beaucoup genre d'histoires où tu sacrifies des chèvres ou des choses comme ça. Mais après, je connais pas vraiment parce que je fais pas partie de secte, enfin pas encore. Oh yeah, they would do that. There were so many people, you know,
you couldn't hardly tell who was who most of the time, because lots of times they would wear a mask or a hood or something over their head. But some of the members, you know who the members was, but you can't give up the main part of what the code is, because it'd be more helpful, worse than what it is. And so you can't get up with secret passwords. Ok, donc ça c'était la première vidéo sur Otis Toole. Maintenant on va passer à la deuxième vidéo sur John Schaeffer. Here's Johnny. Donc là on va avoir un témoignage de Gerard Schaeffer. Mr. Schaeffer, how long have you been imprisoned? Since 1973. And what are you accused of? Well, do you mean what am I convicted of or what am I accused of? I'm accused of a lot more than I'm convicted of. I know first, what are you accused of? Well, I was accused of originally accused of. Attends, comment ça au départ? Au départ, ça veut dire qu'il y a eu d'autres choses qui se sont accumulées et qui on l'a accusé de d'autres choses? Ok, je mets lecture. Killing 34 women. Quoi? Mais mec, c'est Ted Bundy? Attends. Ted Bundy, en gros, c'est un mec qui tuait beaucoup de femmes. On le soupçonne d'avoir commis plus de 36 viols et 36 meurtres depuis les années 1969. Si vous voulez, en vrai, je pourrais faire une vidéo où je raconte un peu l'histoire de Ted Bundy. Ça pourrait être intéressant. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires. Ou si vous mettez par exemple 5 likes, ça pourrait me montrer que vous avez aimé cette vidéo. Et que vous voulez que je raconte une histoire sur Ted Bundy. Dites-moi dans les commentaires. Ah, on aimerait bien que tu fasses une vidéo sur Ted Bundy, tout ça. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Okay. Originally accused of killing 34 women, but nobody has ever managed to come up with 34 names, jurisdictions, or anything else. It's a false accusation. Okay. And what is your conviction? Donc en fait, ouais, donc c'est ça, on l'accuse. Donc c'est pas forcément ce qu'il a fait parce qu'au tribunal, ou ce que j'ai compris, ils ont pas pu citer le nom de toutes ces victimes. Donc c'est peut-être qu'il en a tué 34, c'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est ça, 34. Ou alors qu'en fait, il en a tué 12. Mais c'est déjà énorme, ne tuez pas. It's a false accusation. Ouais. And what is your conviction? I was convicted of killing 2 in Fort Pierce. I was never shown to be at the crime scene. There was never any link between me and the people that were killed, except the testimony of the mother of one of them. Why do you sometimes supposedly called or been in touch with some newspaper telling them that you're the biggest killer of women in this century? Who is that? That's what Robert Stone says. That's not a secret. That's on the front page of the Palm Beach Post newspaper on May the 13th, 1973. The Sunday paper, and that's what it says. That's not what I say, that's what Robert Stone said, and that's what the Palm Beach Post said. So if I say that, that's just parroting what they've said. I denied it, I have always denied it. Voilà, donc c'est ce que je dis. Parfois, il y a des gens, ils l'accusent ou ils disent des choses qu'il a fait, alors qu'en vrai, c'est pas vrai, là, c'est ce qu'il vient de dire. But I'm not going to sit down here and say that I've never been accused of it. Robert Stone said that I was the #1 killer of women in this century. That's bullshit. He's a liar. You're a liar, Robert Stone. And when did you start writing fiction? Oh, you want to hear about the book? In 1963. I've been a writer since 63, published since 63, in fiction. What was your intent in writing killer fiction? Well, killer fiction, the intent. Well, when you watch television in today's world, there are all of these shows that show violence and sex, and they glamorize the criminal life, so to speak, like the Ted Bundy. Voilà, comme je vous l'ai dit, They glamorized Ted Bundy and Henry Lucas, who you'll be speaking with Otis Toole. And these people are not attendez, est-ce qu'il a parlé d'Otis Toole? Lucas. Henry Lucas, du coup, je crois que c'est le pote d'Otis Toole, le mec qu'on a vu avant. Who you'll be speaking with Otis Toole. Voilà, c'est ça, toujours avec Otis Toole. And these people are not to be glamorized.
what they do is a very, very horrible thing. And I felt that if I wrote a book that portrayed what the reality of serial murder was, as opposed to the glamorization of it that people in the public see on television, that maybe somebody would be shocked enough to say that these people should not be glamorized. They should be condemned for what they're doing. Like Otto's Tool, he markets a barbecue sauce. He is a human cannibal. He killed people, cut them up, and ate them. And prepared a barbecue sauce, his own recipe, and put the barbecue sauce on them and cooked them. And today he's marketing his barbecue sauce. You can buy it through Sandra London. Now, that is horror beyond belief to me. How can anybody do something like that? But yet when you meet Toole, you'll see he's kind of an affable guy and he's full of smiles. And yet he's probably one of the most dangerous people on the face of the earth if you get on the wrong side of him. So killer fiction, having met many of these people, having met Bundy, and he's just the most famous one, but there's many other ones, and listening to these people talk to me just as we're talking, sort of like peers, and hearing the stories that they had to tell, I said, I ought to put these into a book format, into an anthology, and fictionalize them, and maybe I can get across the horror of what serial murder is all about. But you think you've reached your goal as a writer? A goal? No, it's not a goal. That's killer fiction is just one book. And Beyond Killer Fiction was, we had so many favorable responses that I decided to write Beyond Killer Fiction, because people were writing and say, wow, this is so terrible, this is so disgusting, can I get some more? And I said, wow, this is really weird. You know, people are writing and they like it, they want more, and they're saying this is horrible. Ouais, c'est vrai. En vrai, je trouve que les gens, ils sont un peu spéciaux. Bon, moi, j'y fais partie, hein. Je suis complètement dedans. La preuve, je regarde des trucs sur les tueurs en série. Je trouve que les gens, ils aiment bien l'horreur. Ils aiment bien avoir peur. Ils aiment bien regarder des choses creepy, des choses dégoûtantes. La preuve, regardez cette vidéo, elle a 34 000 vues. C'est incroyable. Regardez, mes 2 vidéos les plus vues. Attendez, je vais sur ma chaîne. Regardez, la preuve, mes 2 vidéos les plus vues, ça a été Horror Night et Bart Simpson. Ce sont 2 vidéos d'horreur et un site où je parle des gens morts. Mais sinon, non, je trouve ça incroyable. Bah, déjà, merci beaucoup pour le nombre de vues. Ça me fait plaisir de voir que vous aimez ces 2 projets. Ces 2 projets-là, ces 2 vidéos-là, c'était des petits projets un peu importants pour moi. Des choses que vraiment je voulais mettre sur YouTube et peut-être faire plusieurs vidéos. Donc voilà, voici pourquoi dans ce titre-là, j'ai marqué Creepy Story #1, parce que je sais que je vais en faire plusieurs et que ça va plaire aux gens de raconter des histoires d'horreur. D'ailleurs, peut-être que les vidéos sur les tueurs en série, comme par exemple Ted Bundy, comme ce que j'ai dit à peu près avant, on pourrait faire ça dans Creepy Story 2. Mais ouais, non, je suis content que ça vous ait plu, merci beaucoup. Et puis Horror Night 2, comme je l'ai mis dans une outro d'une vidéo précédente, il y aura un Horror Night 2. Parce que déjà, c'est ma vidéo la plus vue, 56 vues, merci beaucoup. Je trouve que les gens, ils aiment beaucoup l'horreur, bah c'est cool. Voilà, c'est cool. On continue. Weird, you know, people are writing and they like it, they want more, and they're saying this is horrible. It's like one girl wrote, she says, I was so scared I couldn't sleep for 3 days. Do you have another book coming out? I said, well, you know, what's going on here? But at a certain point with Beyond Killer Fiction, I decided that the prose was appealing to that was hitting the public in the wrong way. It was appealing to people who have a morbid curiosity in that side of human nature. And it was failing to achieve what I wanted it to achieve, which was to cause people to have the insights as to what our society was doing with the sex and violence that's portrayed on television every day and being fed to the children. And they're being desensitized to how to relate to other people. They think that, bang, you get shot and you fall over and then you get up at the end of the show, you know, and that's not the way it really works. Everything, well, I shouldn't say everything, much of what you see on television shows man as a negative creature, where there's so many good things about man that could be on television, but they're not quite as interesting as the bad things. And I'd like to do something with my life, you know, that
exemplifies the good as opposed to the bad. And I had hoped that killer fiction would have a good, would be something that would be good. And it's kind of a mixed bag, actually. Some people say, yeah, it's really good. And then others say, it's really disgusting. And I say, yeah, you're right, it is. It's really disgusting. Does it make you want to hate murder? Or does it make you want to do murder? Because if it makes you want to hate murder, then it's working. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? You girls, are you a little more cautious about who you pick up in the singles bar and take home? Like Mr. Goodbar, right? Diane Keaton did that very well, but do you get my drift? What I was trying to inject an awareness into people through that? They see The Deliberate Stranger and they see it as entertainment. But Ted was real. He was real, man. He'd kill you and laugh. He enjoyed it. And I could sit there, like when I'm sitting with you and talk about it. He relished it. Mec, sa tête elle est creepy par contre. En vrai, je trouve ça intéressant le point de vue de Gérard Schaffer. C'est qu'en gros, il a écrit un livre pour expliquer la vérité sur les meurtres, la vérité sur les psychopathes, les tueurs en série. Et je trouve ça intéressant de savoir. Je suis plutôt surpris par son discours et tout ça, son point de vue. Et c'est cool. Par contre, mec, sa tête elle est creepy. And I'm thinking, wow. Mec, en plus, quand il parle, je vous aurais découpé la tête. Ça aurait été tellement magnifique. Le sang qui coule. Les veines qui se vident. Putain, mec, ça serait incroyable. Mec, en vrai, avoue que c'est trop comme ça qu'il parle. C'est flippant. He told me that he had followed my case in the detective magazines, and that he had killed 2 girls in Washington as a copycat crime, so to speak, on the place in Jessup. And I think those were Ott and Naseland. Oula. En vrai, je trouve qu'il a une bonne mémoire parce qu'il se rappelle des dates, il se rappelle des noms que Ted Bundy lui a dit. And he would tell me that he took them up on the logging road and strangled them and had sex with their corpses and went back and had sex with their corpses and cut off their heads. Like, it's a tribute. And I'm thinking, you motherfuckers that wrote that. I said, here's the guy who read it, believed your bullshit, and went out and did something like this. Merde. And now, he's like bragging. Mec, le jeu. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible, mec. Putain, les journalistes, ils ont écrit des choses à propos d'un meurtre que Gérard, il aurait fait. Ted Bundy, il a lu ça. Il a trouvé ça trop cool. Du coup, il a décidé de faire la même chose en prenant 2 filles à Washington, les emmener dans la forêt, les tuer, enfin les étrangler, les violer, revenir, encore les revioler le cadavre. Donc ça, c'est de la nécrophilie. Ensuite, il a coupé leur tête et il a trouvé ça trop cool. Et du coup, il a dit à Gérard, alors que Gérard, il a jamais fait ça. C'est le journaliste qui a inventé tout ça. Après, peut-être que Gérard, il dit que il a jamais fait ça pour essayer de se dédouaner et de remettre la faute sur les journalistes. Mais mec, si c'est vrai ça, oh, putain de merde. Mec. I said, Dad, I'm the best. What can I say to somebody like that, right? What can you say? Et du coup, il était tellement... Enfin, il savait pas quoi lui répondre, il a dit... Je sais pas, tu sais, je suis le meilleur. Oh, putain de merde. Hey, you're left without any kind of rational response, because if you say, Ted, it's all bullshit, he's going to say, no, it's not. I know. And he knew, see, because he had lived it.
And I hadn't lived it except through what was written about me. And he was doing it based on what he had read. So he had 36. He wanted to be the best. And he was obsessed because they said I had 34. And he was afraid that I had ones that he didn't know about. See? And he was always trying to get me to say, no, that's all I got, 34, you know. But I never would say that. I discerned that he was concerned about the number. And it was my own way of needling him back by saying, I'm the best, Ted. You're going to fry, and I'm going to be here, and I'll be the best, just like they said. The number one. Mr. Stone had it all right. The best there ever was. And you're nothing. And he'd just go crazy. Can't be. And I'd take out my little thing from the Palm Beach. Donc en gros, mec, en vrai c'est horrible, c'est incroyable mais c'est horrible. Du coup, Gérard et Ted Bundy se sont rencontrés et les journalistes ont dit que Gérard avait tué 34 personnes et Ted, il voulait toujours être le meilleur. Donc il disait, putain mec, il en a fait 34, comment c'est possible? Je vais en faire 36, comme ça je serai le meilleur. Et du coup, oh putain mec, c'est horrible. C'était... Je suppose I said, read that man. Cult. First page. Palm Beach Post. Cult. I'm the leader of the cult. You know, can't be. He was a sickie. Here's Johnny. Ok, maintenant du coup qu'on a vu Otis Toole et Gérard Schaeffer, on va passer au troisième et dernier Ed Kemper, qui a un surnom, c'est l'ogre de Santa Cruz. Et ce que j'avais dans mon souvenir, d'après ce que j'avais vu, c'était un génie ce mec. Donc là on a un petit témoignage, enfin on a une petite interview, comme ça on a vu. Interné à l'âge de 14 ans pour le meurtre de ses grands-parents, Ed Kemper est relâché à 21 ans sur décision favorable des psychiatres. En l'espace de 2 ans, il assassine, décapite, mutile 6 étudiantes, ainsi que sa mère et sa meilleure amie, et il viole parfois les cadavres. En 1973, il se livre à la police. Ed Kemper est emprisonné depuis dans un pénitencier hospitalier en Californie. Donc en fait, ouais, ça va être un interview documentaire. La prison de Vacaville, non loin de San Francisco, est la plus peuplée du monde occidental avec près de 10 000 détenus. Ed Kemper y enseigne l'informatique et participe activement à un programme d'enregistrement de cassettes d'œuvres littéraires destinées aux non-voyants. Pour cela, il a obtenu de nombreuses récompenses. Ouais. My younger sister's 2 years younger, and I developed some morbid games. My life had started going that way at about 8. At a certain time of the evening, the family left the center room, the living room of the house. My mother and my sisters, or my sisters themselves, would go up to bed upstairs, where I used to go to bed, upstairs. I had to go down to the basement. And an 8-year-old child had a tough time differentiating the reason in that. Why am I going to the basement? I'm going to hell, they're going to heaven. And what were those games that you played with your sister? Okay. Well, the one I remember someone talking about in a book was one that was playing gas chamber or electric chair or something. And we had this big old overstuffed chair up in my room. And it was not just my sister and I, it was my sister and I and a friend, close friend. We got into all these games. We got into one game where we'd roll up in a rug and a person would try to get out of it. It's just like a large throw rug. And it was, I guess, what fascinated us individually about it is it was a completely, it broke up the monotony, I guess, of what we were doing. Didn't have a lot of toys to play with. We got bored with those pretty quickly.
So we looked for things to do. You roll up in the rug and you try to get out, and the other two would leave the room, and we see who could get out fastest. You know, you try to work your way out sideways or scoot out the end of it or whatever. And we went from that to being tied in this overstuffed chair with cord or something, or pieces of sheet or sash or something. And it went through this process. I guess. Ah ouais, Camper et sa soeur et la pote de sa soeur, ils avaient vraiment pas les mêmes jeux. Moi, je joue au nerf. Et lui, il jouait à attacher sa soeur. Oh, mec, c'est qui est... Ouais, non. Souvent, les psychopathes et ce genre de personnes un peu dérangées, c'est souvent qu'ils ont eu une enfance traumatisante et qu'ils n'ont pas eu la même enfance que nous. Là, c'est comme ce qu'il disait, c'est que par exemple, lui, il dormait au sous-sol à 8 ans. Alors que sa sœur et sa mère, ils montaient, ils dormaient dans la chambre. C'est sûr que, mec, c'est pas normal, hein. Les seules fois où j'ai pas dormi dans ma chambre, c'est l'été où je dormais dans une tente. Sinon, j'ai toujours dormi dans une chambre ou sur un canapé quand j'étais fatigué, je regardais la télé, je m'endormais, mes parents ils me laissaient dormir. Bref, je raconte ma vie, on continue l'histoire. Sinon, non, ouais, c'est vrai que c'est assez... That's back in 1960 when Carol Chessman was executed. Kemper here is talking about Dans cet extrait, Kemper raconte que quand il avait 7 ou 8 ans, il jouait à la chambre à gaz et il le décrit comme un jeu pour briser la monotonie. Il en parle comme si c'était une activité normale pour un gosse de cet âge. Voilà, c'est ce que j'en parle. Lui, il a vécu une enfance différente que la nôtre. Enfin, j'espère que vous ne jouez pas à la chambre à gaz ou à la chaise électrique. Sinon, j'ai des abonnés plutôt chelous. Ça peut être sympa comme vidéo. Non, je déconne. Ouais, tu vois, pour lui, c'était normal. C'est comme si, par exemple, moi, je lui dis que jouer au Lego, pour moi, c'était normal. Lui, il va dire, attends, c'est quoi ça? Empiler des briques et tout ça. Mais c'est de la merde, ton jeu. C'est bizarre, c'est horrible. C'est mieux d'attacher des gens. Donc, c'est vrai que l'enfance forme le personnage. Aucun parent ne veut imaginer son enfant comme un futur Jack l'Éventreur. De même pour les professeurs de lycée. Les gens aiment croire en l'innocence des enfants. Il est intéressant de noter que chez la plupart des tueurs en série avec qui j'ai parlé, le fantasme de tuer et d'être tué est apparu très tôt. Ce n'est pas quelque chose qui vient tardivement, suite à l'absorption de drogue ou de problèmes au collège ou à l'université. Tous ceux que j'ai vus y pensaient déjà dès l'école primaire. Quoi? Dans le cas de Kemper, on peut noter que non seulement il jouait à la chambre à gaz, mais qu'il tuait et décapitait les chiens et les chats du voisinage. Ouais, j'avais entendu parler de ça. What were those fantasies? What were they? Yes. Possessing the severed heads of women. Men didn't turn me on. That wasn't I couldn't appreciate the appearances of a guy. That when I was young, I was about... Attends. Donc, il aime tellement tuer que pour lui, il préfère avoir des têtes de femmes que des têtes d'hommes chez lui. Parce que ça ne l'attirait pas et que ça l'excitait pas trop. Attends, ça l'attirait pas, c'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est ça ne m'excitait pas. Ah ouais... Je vous avais dit qu'il était spécial. I didn't appreciate the appearances of a guy. That when I was young, I was about 8 or 9 years old. I went to this little come-on. It was like at a record store or something, and they had this crowd of kids there, and there was a magic show. And this guy, you've probably seen it, the fake guillotine, hand pressed, and they put the potato there, and someone puts their neck in the brace, and they slam this thing down, and the potato down below chops in two, but the person's head doesn't fall off, right? And everybody gets very fascinated by that. Oh my God! And then when he puts the blade in place and he pushes it down, it goes through that neck hole. But it never chops anybody's head off. Okay, so he wanted to volunteer I'm not standing in this crowd watching this show.
and he wanted to volunteer out of the audience. And some quite beautiful little 16-year-old girl gets up there and it's a big laugh and they're all giddy and stuff. And I start getting caught up in this. I said, wow. Right at that moment, I departed reality because logically, I should have been able to ascertain that that could not happen. You're not going to get away with chopping somebody's head off in the middle of, in the middle of Helena, Montana, the capital city. But the concept of it was so raw and it was titillating. I says, wow, gee, I gotta watch this. And he had her girlfriend come over and put her hands there to catch her head so it wouldn't fall in the basket, you know. And he was making jokes about this. I got caught up in this interplay between normal concerns. You don't want to get a bump on her head. Well, hey, if you're chopping her head off, it doesn't matter, right? And this is catching in my mind somehow, and I'm saying, wow. Oula, ok. Bon bah voilà, c'était des petites interviews, des petits témoignages de tueurs en série. Dites-moi si la vidéo vous a plu. En vrai, c'est vrai que, en y repensant, c'est vrai que les tueurs en série et les psychopathes et tout ça, enfin, ils voient des choses pour tuer les gens que nous, on n'a pas forcément l'intention de voir. Par exemple, je sais pas, je vais prendre un objet que j'ai. Qu'est-ce que j'ai moi? Non, pas ça. Non. Merde, putain. Oh merde. Oh putain. Bah ok, c'est bon, j'ai trouvé. Par exemple, je sais pas, je vais... ça, voilà, c'est un truc que j'ai reçu quand je suis allé à l'ASCO pendant les vacances de Noël. Ok. Et ben par exemple, vous vous dites, ouais, c'est une décoration de mammouth, c'est tranquille. Qu'est-ce qu'il y a avec... qu'est-ce qu'on peut faire de mal? Et ben par exemple, les deux cornes, ça pourrait par exemple crever les yeux. Attends, ça veut dire que si je vois ça comme un psychopathe, ça veut dire que je suis un psychopathe. Donc vous voyez ce que je veux dire? Les psychopathes, les tueurs en série, ils ont une manière de voir les objets que nous, on n'a pas forcément l'intention de voir. Et donc c'est ça qui est plutôt intéressant et creepy à la fois, c'est qu'ils peuvent te tuer avec n'importe quoi. Bon, bien sûr, ils vont pas te tuer avec un coton-tige. Quoique si tu prends le coton-tige et que tu... Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Partoons. Bye.